السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير DXN. Good morning DXN. مرحبا بجميع الأعضاء الكرام، مرحبا بجميع الحضور الكريم في لقاء اليوم البث المباشر على صفحة DXN المغرب على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. ومرحبا بجميع الحضور الكريم اللي انضم لنا الآن عبر البث المباشر. لقاء اليوم لقاء مميز، لقاء استثنائي مع ضيف من أوروبا، مع ضيف من دولة هنغاريا، السيد مارسيل. لذلك نبغوا جميع الحضور الكريم انهم يبارطاجيو لو لايف لو ماكسيموم بوسيبل مع الاعضاء ديالكم، الفرق ديالكم، باش كلشي يستافد معنا في لقاء اليوم. لقاء اليوم غيكونوا فيه افكار جد جميله اللي غتبارطاجها، غيكونوا فيه معلومات قيمه لجميع الناس، سواء اعضاء غير اعضاء، سواء الناس جدد سواء الناس قدماء. عنوان لقاء اليوم هو شباب DXN او علاقه DXN بالشباب، والشباب بامكانهم ينجحوا ولا ماشي بامكانهم ينجحوا. هادشي اللي غنكتشفوه وعدد كبير من الافكار اللي غيبارطاجيها معنا السيد مارسيل، رتبه SSD من دوله هنغاريا. Mr. Marcel, welcome. Hey, good afternoon, everyone. Mr. Marcel, thank you so much for your time. Thank you for accepting our invitation here to Morocco. So we are so glad to have you with us today. So before we start everything, we would like to know more about you, Mr. Marcel. So if possible, to introduce yourself to the Moroccan market so all of us can have an idea about our great leader, Mr. Marcel. Of course, and hello everyone, and I'm really happy and thank you for the invitation, and it's a big pleasure for me to be here again, because maybe if you remember, maybe 1 year ago or 1.5 years ago, I was already a member of this great Facebook live show, but maybe there are so many new members in Morocco, so I'm very happy to be here. My name is Marcel Serna, and I am 25 years old. I'm living in Hungary, in middle of Europe, in Budapest. Budapest is the capital city of Hungary, and I can say that, in my opinion, Budapest is one of the most beautiful cities in the whole world, and I recommend to you that if you have an opportunity to come here, then do it, because you could see that how beautiful city we have here in Hungary. I can say that I'm a full-time DXN networker.
but besides DXN, I'm also working as a sport manager and a basketball coach, and maybe because of that you can imagine that I'm a big admirer of the sport. My passion is the sport and the football, the basketball. So I always used to do sports activities every day. So that's very important for me. So maybe that's all about myself. If we talking about my family, maybe you know, some of you know that my parents are also DXN networkers, and they are now an executive crown diamond in Europe. So maybe I had never any other option to be a DXN member also. Thank you so much, Mr. Sabo. Mr. Marcel. So, if possible, I would like just to to do the translation. Okay. السيد مارسيل أول شيء كيبغي يعرف راسو لأنه الاسم ديالو مارسيل سيرنا، العمر ديالو 25 سنة، من مدينة بودابست اللي هي العاصمة ديال هنغاريا. السيد مارسيل تيقول لنا بأن المدينة جد جميلة اللي كيعيش بها، وإلا تحت لكم فرصة أنكم شي مرة تجوا لهنغاريا ولا تزوروا أوروبا، ما تنساوش أنكم تزوروا أيضا مدينة بودابست لأنها من اجمل المدن اللي غتبغوا تكونوا تواجدوا بها ولا تكونوا في الزياره ديالها. بالنسبه للناس الجداد اللي ما كيعرفوش السيد مارسيل تقريبا كندير معنا واحد اللقاء تقريبا دابا سنه ونصف. بالنسبه للاعضاء اللي كانوا معنا قبل راه عندهم درايه شكون هو السيد مارسيل، اللي ما عندهمش درايه او الناس الجدد يلاه غادي تعرفوا عليه اول مره. السيد مارسيل تقريبا نقدروا نقولوا بانه كيزاول المساله او المهنه ديال النيتورك بدوام كامل، على الوقت ديالو كامل مخصصه للدي اكس ان، الوقت ديالو كامل مخصصه العمل كنيتوركر. لذلك غيشارك معنا عدد كبير من المعلومات. ايضا كيشتغل المهنه ديالو على انه مدير في المجال ديال الرياضه، ايضا مدرب ديال كره الباسكت. الوغ هادو من بين الهوايات ديال اللي كيقدر يديرهم بجانب النيتورك. الشيء الثاني بالنسبه للابوين ديالو حتى هما كيديروا الام ال ام. الوغ عائله لمن لا يعرفها كلشي كيدير الام ال ام. الاب ديالو هو السيد سابولش، حتى هو كان معنا في لقاءات سابقه، الرتبه ديالو اكزيكتيف كراون دايموند مع 11 خط من المثيل. Mr. Marcel, thank you so much for the introduction. So, Mr. Marcel, so you have been with DXN for a couple of years now, Yeah. and you have gained and you have collected a very rich knowledge and experience with DXN. So we would like to take some from you during this live session. So first of all, Mr. Marcel, so based on your experience, what is the opportunity that DXN provide for youth? Of course, that's a very good question because that's so simple, but maybe not as simple as we can see it. But I can say the opportunity that DXN provides for not just for the youth, but of course we are talking about the young generation, the chance to live a free life, a financial free life, and the time free life. Okay, maybe you can do the translation. Yes. السيد انا السؤال ديالنا هو بغينا نعرفوا من السيد مارسيل شنو الفرصه اللي من وجهه نظره من خلال التجربه ديالو، شنو الفرصه ديالو اللي كيشوفها انها كتعطى للشباب، كتعرض للشباب. السيد مارسيل تيقول خلال تجربته الحاجه اللي كيشوف ان دي اكس ان كتعطيها للشباب، بيان سور كتعطيها للعاميه ديال الناس، كتعطيها للناس كاملين، ولكن الحاجه اللي كيشوف انك كتعطيها للشباب بالضبط لانه هو شاب وحتى هو مقاول مع دي اكس ان، حتى هو ناجح حتى هو مع دي اكس ان. الحاجه اللي كيشوفها ان دي اكس ان كتعطي فرصه ديالاش ديال الوقت، فرصه ديال الوقت اللي ما كايناش في اي بلاصه. Yeah, so and as I see from my perspective, the young people maybe who finished their studies in the university or in school and they started to work,
They really enjoy that they can earn money. They have their own money. They can deal with their life alone. They don't need their family's support anymore, and they feel that, oh yeah, we are free. But after 1 year, after 2 years, or after 3 years, they started to realize that, oh, it's not so simple. That's a bit uncomfortable for me, because I need to go to the office or to the workplace every single day from 8 a.m. until 6 p.m., for example, and that's not so good, because I don't have that free time that I want for myself. I cannot go for a holiday whenever I want. So they started to realize that okay, I can earn money, I can work, but I I'm need. not free. Yeah, I'm not free. Yeah, of course. الوغ السيد مرسى كيشارك معنا واحد النقطه مهمه، كيقول لنا يعني فاش السؤال ديالنا هو شنو دي اكس ان، شنو الفرصه اللي كتعطي دي اكس ان للشباب. هو قال لي بان دي اكس ان كتعطي فرصه للجميع، غير هو فاش كنتكلموا على الشباب بالضبط تيقول لنا بان الشباب فاش كيكونوا مثلا اغلبيتهم تيكونوا مثلا في الدراسه، كيكونوا كيقراو بحال هكا، سراو الدراسات ديالهم، كيبداو يقلبوا على خدمه، من بعد كيلقاو خدمه، الوغ كيشوفوا راسهم على انهم محظوظين حتى لقاو خدمه. ها هما لقاو خدمه، كدوز العام الاول، العام الثاني كيكونوا فرحانين. علاش؟ لانهم ولاو قادرين هما يسيروا حياتهم، ولاو قادرين هما يصرفوا على راسهم، ما بقاوش محتاجين العائله والدعم ديال العائله ديالهم. وهذه شي حاجه اللي زوينه، اللي كتحسسهم على انهم شي حاجه مزيانه. ولكن مع غاديين في الوقت وكيدوزوا شويه الوقت، كيبدا الشباب، الجيل اللي مقبل على الحياه، الوغ كيبدا يحس بانه يعني ان مع مرور السنوات انه ما كاين حتى شي حاجه سبيسيال، انه تبقى تمشي كل نهار للخدمه، تفيق كل نهار تمشي من 8 ل 6 كل نهار. الوغ هذه المساله ماشي مساله اللي مزيانه. كيفهم بانه ما كيقدرش ياخذ العطله وقت ما بغى، انه ضروري خصو ياخذ الاذن، انه كذا انه كذا انه كذا انه كذا. Yes, and these guys, I can see that they, next to their job, they started to think about some alternative opportunity where they can get an extra money, for example. But the decision is not easy, because they can see that in their job they will get a fixed money. But if they start to look an alternative opportunity, for example, network marketing, that's not a fixed money. They have to work for it. But every time if someone puts me, I can talk about myself, put me in front of a choice that what do you want? Work until your old ages, work forever, work every single day in your office or in your workplace from 8 until 6 p.m. And okay, maybe you don't have any big pressure on your shoulder, but you're living in a lukewarm water, or work hard for 1 year or 2 years or 3 years, make new contacts every single day, make business activities every single day, do meetings, online meetings, offline meetings, do online business activities, attend webinars, seminars every single week or every single month, and do it for 1 year, for 2 years, very hard, and you will be a free member. You will have your freedom. I always would choose the second one, and for myself, that's the chance that DXN provides for the youth generation. الوغ سيد مرسى كيعطينا واحد المثال اللي جد جميل. ثانك يو سو ماتش مس مارسيل فيرست اوف اول. السيد مرسى كيعطينا مثال جد جميل، تيقول لنا بان الفرصه اللي كيشوف انا دي اكس تاع الشباب، صراحه الشباب اللي كثير عندنا سواء في المغرب او في الدول المتحده عربيه او اجنبيه، عدد كبير من الناس يعني باقي كيعانيوا من مساله
ديال الشغل، عدد كبير من الناس باقيين خدامين في وظائف اللي هما ما مرتاحينش فيها، عدد كبير من الناس اللي مازال كيشتغلوا في امور اللي كيشوفوا انهم ما كياخذوش عليها المستحقات اللي هما كيخدموا على قبلها كل نهار. الناس كتخدم من 8 الصباح حتى ل 10 الليل، 8 الصباح حتى 6 العشيه، وما كتاخذش القيمه اللي كتستحقها. لذلك ورغم دراسات، رغم المشاق، رغم العمل، رغم كذا رغم كذا، الفرصه اللي كيشوفها السيد مارسيل بان وسيرتو كيركز هو على تسويق العلاقاتيه او تسويق متعدد المستويات، لان تيقول ان الفرصه اللي كتعطيها الدي اكس ان الشباب هو انك تعطيهم فرصه ديال الوقت، فرصه ديال الحريه. بيان سور تسويق العلاقات ما كيعطيكش واحد المدخول قار، لان الوظيفه كتعطيك واحد المدخول اللي قار، واحد المدخول اللي انت عارف شحال غتاخذ، ولكن كتلزمك وكتسلب منك الحريه ديالك اللي ما كتبقاش ديالك، وكتولي انت كتشتغل كل نهار كل نهار كل نهار. وبيان سور انت عندك ديك الراحه النفسيه بانك غتاخذ واحد المدخول في نهايه الشهر. ولكن الحاجه الجميله في الامر في تسويق العلاقات هو كيقول لنا السيد مارسيل، كيقول لنا انه هو لا خيره، قال ليه انك تبقى تاخذ واحد المدخول وعندك رتبه وعندك ما عرف شنو وعندك وظيفه معينه ومدخول قار، وخيره ما بين الخيار الثاني هو انه يشتغل عام ولا عامين ولا 3 سنين على واحد المجال، واحد المشروع معين، بحيث انه يستقطب الناس كل نهار، يتكلم مع الناس كل نهار لمده ديال 3 سنين ولا 4 سنين، باش انه يقدر يوصل للحريه ديالو. قال لك دائما هو غيبقى يختار الخيار الثاني، واللي هو مساله انك تخدم عامين ولا 3 سنين وترتاح، احسن ما انك تبقى خدام حياتك كامله حتى تكبر في العمر وحتى يتسالى الاجل ديالك. So thank you, Mr. Marcel. So any addition before we move to the other question? No, I'm fine. So Mr. Marcel, you talked about the youth and the opportunity that DXN provides for the youth. I mean, as a question talking about the youth, we noticed that a big percentage, we can't find like a big percentage of the young generation doing independent business. So based on your observation in Europe, and probably the same thing it will be here in the Arabic countries, so is it related to familial things, or is it related to school? Is it related to culture, that people just want to have jobs, people don't want to make their own small jobs and they start small, slowly? What do you think the reasons why we can't find young generation are independent, are making projects, are making small things, they are doing great, incredible things in businesses? Yeah, I think it's hard because there are so many trouble with the youngsters, because I know very well that they are really hungry for success. They want to or we want to achieve big things, but sometimes we don't know how we can get it, or sometimes we are afraid about risk, because start a business. Start a new business is always have a bit risk, and sometimes these kind of youngsters don't get the right informations, for example about DXN. But I can say that they are really hungry for success, and they can achieve big thing, because for example in Europe the young generation can speak two or three kind of languages, for example, what is a very very good advantage for them. But I can say that we need to approach them, and we need to share with them the right information about DXN, and we need to show them how they can work with DXN, and we need to communicate them that you have to work regularly and consistently in DXN, because you won't be rich after 1 month, after 2 months. You have to work maybe for 2 years or 3 years very hard, but after that, I said before, after 2 or 3 years you will have success, you will have your very good money, you will have a very great team, and you will see that
the sky is the limit in DXN. Thank you so much Mr. Marcel. لذلك السؤال الموجه سيد مارسيل هو علاش حنايا في الدول العربيه ولا ايضا ربما تكون مساله في الدول الاوروبيه علاش ما كنلقاوش الشباب كتصدر مشاريع كثيره، كنلقاو واحد في مارشال. علاش ما كنلقاوش الشباب كثيره رغم ان عندهم طاقات، رغم انهم قاريين، رغم انهم عارفين؟ علاش ما كنلقاوش في مشاريع ديال المقاومه؟ علاش ما كنلقاوش مثلا في الام ال ام بشكل كبير؟ علاش ما كنلقاوش في تسويق العلاقات بشكل كبير رغم انه مجال اللي ضخم وصناعه اللي ضخمه والناس باستطاعتها انها توصل فيها وتنجح فيها، ولكن مازال برمجه الناس على انها تشتغل في الوظائف وما ديرش مقاولات حره مازال كيشكل عائق كثير بالنسبه للشباب، وهذه كملاحظه اللي كنشوفوها حنايا. لذلك الجواب ديال السيد مارسيل كيقول بان الشباب كيكون عندهم التعطش، باغيين يوصلوا، عندهم ذاك الشغف الكبير، ولكن خاصهم يعرفوا بان ما عندهمش الاليات كامله. عندهم المعرفه، عندهم التعطش، ولكن الاليات او بحال الاحجيه ولكن ما كاملاش. الحاجه اللي خاص هذوك الشباب هو انهم يكملوا الاحجيه بعدا، كاين انهم يكملوا داك الشيء اللي خاصهم، لان باقي عندهم اليات تقنيه، باقي خاصهم يدوزوا مع الميدان، يتحكوا شويه مع الميدان باش يعرفوا الامور كيفاش كتشتغل. وهنا كيقول لنا السيد مارسيل انه كاين عامل اخر هو علاش ما كيتقنعوش ربما الشباب في الام ال ام ان الشخص الا بغى ياسس فريق ديالو. احنا غادي نجوا مع السيد مارسيل، بغى ياسس فريق ديالو من الشباب وعدد كبير من الشباب. السيد مارسيل كيأكد على الطريقه كيفاش انت تتواصل مع الشباب، كيفاش كتوصل الفكره لهذاك الشباب، لان كاين ناس اللي ربما التفكير ديالهم محدد والتفكير ديال الشباب معين، او التفكير ديالهم ما كيتلاقاوش. هادشي علاش ما كيقدروش يقنعوا الشباب. Mr. Marcel, thank you so much. So moving to the second question, which is like based on what I get from what you said, it's like the approach, the way we talk to the youngsters or to the young generation is very important, because sometimes we find that the issue or probably the struggle is the way of communication, because a lot of people cannot convince youngsters to join their network, to join MLM, to join this and that. So the thing is about the approach, it's about the communication, how we convince these youngsters. So starting from your experience, what do you think the most suitable way to approach this young generation? Yeah, for example, if I'm talking about myself, I use social media every single time, because I have my own how to say system to make new contact, but I use social media because on social media you can approach many people about from your friends, from your friendship, and on social media it's very easy to send the right information to your prospects. But I used to organize coffee meetings, for example, face-to-face coffee meetings, and I think the coffee is, as a business perspective, the most important product for us, because if you organize a coffee meeting, you can organize a product presentation, because you are drinking our amazing coffee, our delicious coffee, yes, like that, and of course during your drinking our DXN coffee, you can speak about the business opportunity of DXN, and this is a very, how to say, good tool to make contacts and to approach people. Yeah. So Mr. Marcel, thank you so much. بالنسبه للمساله الثانيه هي مساله ان كيفاش بالنسبه للناس اللي كيكتبوا لنا الترجمه احنا غادي نترجموا لكم. بالنسبه للمساله اللي تكلم عليها السيد مارسيل، السؤال اللي سولناه هو كيفيه التواصل مع الشباب من اجل الاقناع ديالهم، لان كنلاحظوا ان شريحه كبيره من الشباب اللي هي شريحه متعطشه للعمل، شريحه منتجه، شريحه بامكانها انها تعطي مردوديه، شريحه بامكانها انها تنجح، شركه بامكانها، شريحه اللي
ماشي واحد الشريحه اللي صغيره، الشريحه اللي خاصنا ناخذوها اون كونسيدراسيون بالنسبه للناس اللي كيأسسوا فروق. الا كانت عندك فروق مؤسسينها الشباب غادي يعطوك المدى البعيد ديال العمل، يعطيك 20 عام ديال الخدمه، يعطيك 30 عام ديال الخدمه وديال الالتزام وديال العمل، لانه عنده التعطش، عنده الالتزام، وعنده الجهد، وعنده المردوديه، وعنده الطاقه. لذلك هذا الشيء علاش حنايا كنركزوا على الشريحه ديال الشباب. الوغ الشريحه ديال الشباب، سيد مارسيل شاب من الشباب اللي حتى هو ياسس الفريق ديالو والامبراطوريه ديالو من الشباب. لذلك حنا كنحاولوا ناخذوا منه ما امكن من الافكار كيفاش قدر ياسس الفريق ديالو من الشباب. لان كيف ما كنلاحظوا ان عدد كبير من الفرق، الشريحه ديال الناس اللي كتكون فيها كتكون العمر ديالها كيتجاوز 35 سنه وما فوق. علاش ما كنلقاوش شريحه كبيره من الشباب في الفروق رغم انهم بامكانهم يزيدوا بالفروق بشكل قوي؟ الوغ الجواب ديال السيد مارسيل هو ان مساله طريقه التواصل ما كنعرفوش نتواصلوا مع الشباب، ما كنعرفوش نقنعوا الشباب. الوغ كيفاش نقدروا حنا نقنعوا الشباب من المنظور ديال السيد مارسيل؟ كيقول لك الشباب، السيد مارسيل الجواب ديالو كان جد جميل. هو الجواب ديالو كان جد جميل. هو كيقول لك ان الشباب كيتواجدوا في مواقع التواصل الاجتماعي، اغلبيه الشباب، يعني اغلبيه الشباب كيتواجدوا في مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك اول شيء تقدر ديروا الا بغيتي تتواصل مع الشباب هو تكون متواجد في مواقع التواصل الاجتماعي. حاول تتواصل معهم ما امكن في مواقع التواصل الاجتماعي، لانه تما عندهم هويه رقميه بامكانك انك تتواصل معهم، تتكلم معهم بطريقه اللي سلسه. وشيء ثاني اللي كيقدر يديرو السيد مارسيل هو جلسه القهوه، كيكونوا مثلا جالس مع صحابه ولا مع شي ناس في القهوه مثلا، حتى كيجبد هو المنتج ديالو اللي هو القهوه وكيشرب معهم، ومن بعد كيبدا يجمع معهم على النجاحات ديالو، كيبدا يجمع معهم على كذا. هذا الشيء علاش كيقدر هو يجذب الانتباه ديال الشباب، لان الشباب يقدر يتناقش معهم فقط الشباب. Mr. Marcel, thank you so much once again. I mean, for the network that you have, actually, you have many youngsters, right? Yeah, I have. So how was it? I mean, how was the experience when you, for example, you just went? Were they, for example, your friends? Let's talk about the people that they are from the cold market, people that you have no contacts with them, and you just approach them, for example, in a public place or something like this, on a social media or something like this. So, yeah, how to start? Because many youngsters, they have rich knowledge, they are very accessible to internet, they can just type a research on their phones. Anytime you just talk about MLM, you will find him knows everything about MLM. So how to correctly send the message? Because many youngsters, when they just hear about MLM or idea of MLM, they already have like a very not clear or not correct background. So how to start correcting, how to start talking to such people? Yeah, that's a good question, because I can say that we can approach youngsters easily, because as I said before, they are looking for alternative option to get some extra money, but I can say that they are not so patient. They want to get money as quick as possible, but we need to communicate them that that's not so easy, because here in DXN, and of course in every single network marketing company, you have to work. So always first you need to work, and after you will get your results, not in the opposite side. So I always used to tell them that be patient, work regularly, make new contacts, and of course they are youngsters, so as you said, they know how to work online. They know how to make an own web shop, an own website. They know how they can communicate on Facebook, on Instagram. So they know so many skills that can help to achieve big things in DXN, but they have to be patient, and they have to do it regularly. And that's a new attitude or a new vision from myself, that you have to do business activities for 60 days, new contacts every day, do business meetings,
attend webinar, seminars, so learning the profession, do online activities, so do business activities every single day for 60 days. 60 days. After 60 days, these activities become habits. And if these activities become habits, then in the first day after this 60 day, you will do it automatically. So that's the key. So do it for 60 days, do activities, but not how to say. So do it business activity that is very effective. And motivational, I think even inspirational for dancers to make them motivated for the business. So do it 60 days, and after 60 days, you will see that you will have results, and these activities become habits for yourself. All right, thank you so much, Mr. Marcel. So we would like to thank your father as well. He wrote us like a very beautiful comment in Arabic. So we are so proud of him as well. Thank you so much, Mr. Sabot. And شكرا ايضا بالنسبه للاعضاء الكرام، شكرا ايضا بالنسبه للحضور الكريم. السؤال ديالنا كان هو مساله ان الشريحه ديال الشباب هي شريحه اللي قويه، شريحه اللي بامكانها تشتغل، شريحه اللي صراحه خاصنا نشتغلوا عليها في الفروق، في تاسيس ديال الفروق، لانها شريحه اللي كيف قلنا متعطشه للعمل، شريحه اللي باغا تلتزم، شريحه اللي باغا تقلب على مدخول اضافي. فاش كنتكلم مع سيد مارسيل قال لنا، سولناه كيفاش الطريقه المناسبه باش نقدروا نتواصلوا مع هاد النوعيه من الشريحه. سيد مارسيل جاوبنا وقال لنا بان هاد الشريحه من الناس عندهم معرفه قويه بالانترنت، عندهم معرفه قويه باليات الانترنت، كيعرفوا كيفاش يقدر يصايب لك موقع، يقدر يصايب لك متجر، كتلقاهم في عمرهم صغير ولكن كيعرفوا بزاف ديال الاليات، عندهم مهارات استثنائيه ماشي بحال الاجيال القديمه. الاجيال القديمه كاين اللي كتلقاه مثلا عنده تحديات مع الهاتف، عنده تحديات مع التليفون، اما هذا الجيل الجديد كتلقاهم الناس اللي كيعرف كيطير في التليفون، في الواتساب، في الفيسبوك، في الانستغرام، ناس عندها مهارات جد جيده. لذلك لما لا اننا ندخلوا هذه الشريحه حتى هي تكون ضمن الفروق، لان شريحه لا يستهان بها. السيد مارسيل كيقول بان التقنيه اللي كيستعملها هو كيستعمل يعني التقنيه ديال العاده ديال 60 يوما، بحيث انه يكفي انه تيجلس مع ديك الناس، سواء كيتواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المهم مجرد لقاهم كيحاول هو يدخلهم في العاده ديال 60 يوما. العاده ديال 60 يوم هو حيث انه كيحاول ينظم لهم لقاءات عبر الاونلاين، كيحاول ينظم لهم مثلا انشطه مثلا ديال الاعمال، بيزنس اكتيفيتيز، كيحاول مثلا يدير لهم لقاءات، كيحاول يدير لهم بريزونطاسيون، محاضرات، كيحاول باش دوك الناس يبداو يلتزموا بشويه بشويه. مجرد غادي يلتزموا وغادي يحضروا لهذوك اللقاءات اللي غدير لمده ديال 60 يوم، غادي نلقاو الالتزام القوي ديال هذوك الناس وانهم ولاو جزء من الفريق، لانه ولات عندهم عاده الالتزام. Mr. Sabot, Mr. Marcel, thank you so much. So we have a question. They mentioned about business activities. Yeah. I mean, some of our members, one of our members asked, like, for example, what do you mean by business activities? For example, what do we have to do? For example, I can say business activities means make new contacts. For example, on Messenger. So I have my own routine that Facebook can show the birthdays for you, the birthdays of your friendship. Friends. Yeah, and I always used to write them that happy birthday, what's up, how are you? We started to speak Make a about conversation. Yes, making conversation. And after I approached them that I'm working with a very healthy and special coffee. Would you like to taste it? Would you like to meet with me and drink a very good coffee? So, for example, that or business activities means for myself that for example, communicate on your social media platforms, or for example, I have my own web shop in Hungary, and working with your web shop and send it to your friends or to your prospects. Or for example, business activities
is when you organize the coffee meetings or info clubs. Here in Hungary we call it info club when there is a speaker and he showed or give a presentation about business, about products, and we can invite many new prospects for that event. So for myself, business activities means these kind of activities. Thank you so much Mr. Marcel. السؤال هو ما هي النوعيه ديال الانشطه ديال الاعمال اللي تقدر دير للشباب باش الشباب يلتزموا معك؟ السيد مارسيل تقول بان الشباب يعني مثلا فاش كيكونوا مثلا يتواجدوا في مواقع التواصل الاجتماعي، مثلا على سبيل المثال هو في الفيسبوك عنده اصدقاء في الفيسبوك ما كيعرفهمش ولا عنده معهم فقط كلام او لا كلام سطحي ما كيعرفهمش مزيان. الوغ الفيسبوك على سبيل المثال كيعطينا مثلا تواريخ ديال الميلاد، فهمتي لي زانيفيرسير ديال الناس، كيقول لك كل واحد شنو هو لانيفيرسير ديالو. الوغ السيد مارسيل كيعرف المعلومه على لونس بحيث انه كيصيفط مثلا سنه سعيده ولا مثلا هابي بيرثداي ولا بون انيفيرسير مثلا شي واحد اللي كاين مثلا في الفيسبوك، باش كيولي بدا يجبد معاه النقاش والحوار. في الاول كيحاول يخدم على الصداقه مع ذاك الشخص اللي هو شاب، كيحاول يبدا يجبد معاه الصداقه بشويه 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 حتى يقدر انه يديه مثلا لواحد بحال مثلا حنا في المغرب كنقولوا يديروا شي قهوه مثلا ويجمعوا ويديسكوتيو. من بعد عاد ديك الساعه كيبدا يجبد مع المشروع وكيقول لي انا راني خارج خدام مثلا كنشتغل في واحد المشروع ديال واحد الشركه وكذا 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 فوالا. وكيبدا بشويه بشويه ما كيحاولش يبزز عليه الفكره، كيحاول السيد يخليه مرتاح. ومن بعد وقت ما كان شي لقاء، كاين شي بريزونطاسيون، كاين شي محاضره، كيعرض عليه بحيث انه يجي ويستافد وياخذ الفكره. Mr. Marcel, thank you so much once again. So we'll be moving to the next question. So after having like a network of young generation or mixed generations, so you mentioned about youngsters that they are not patient, that they want fast results, that they want this and that. So you as a leader, as a position of a leader, how did you manage to influence your downlines to have the same vision or to share the same vision as you? Because when you started your business, you had a clear vision about where you want to hit, about where you want to reach. So how did you manage to influence your downlines so that they can be as motivated as you, so that they can fight as you do as well? Yeah, maybe the answer is similar than before. Maybe our downlines, for example, our new downlines, cannot see that kind of vision that I can see in DXN as a leader, or I can see as a leader. But we need to share with them that kind of vision we have. For example, I always used to tell my youngsters online that don't how to say don't do it so complicated. Make it simple. Yeah, make it simple. And make it simple and do it. That's the key point, I think. Do it persistently and regularly. So don't wait that you will get a very good money after 1 month or 2 months, because DXN not working like that. Do it regularly, consistently, be humble, and be able to learn new things, because you have to learn so many things in this profession, because multi-level marketing is also a profession that you have to learn. So be able to learn and do it every day, not just for 1 month, not just for 2 months, and make it simple. Do it simple. Yeah. Thank you so much Mr. Marcel. السؤال الموجه هو يعني مقارنه مع الفريق. يعني دابا هذه جو بونس انا سؤال موجه لجميع الناس اللي عندهم فروق. كيفاش القائد يقدر انه يتمكن يشارك نفس الطموح اللي عنده
ونفس الرؤيه اللي عنده. الوغ سيدي ولا سيداتي ولا انت الشاب اللي كتسمع لينا ولا انت الشابه اللي كتسمع لينا ولا غادي تسمع لينا من بعد، الوغ ها انت بديتي كتاسس في الفريق ديالك. كيفاش انت داخل متحمس، انت داخل عندك واحد الحماس، باغي توصل لواحد لوبجيكتيف، باغي توصل لواحد الهدف معين، ولكن هذوك الناس اللي استقطبتيهم كتلقاهم انهم ما كيشاركوش معاك ربما نفس الفكره، ما كيخدموش بداك الحماس اللي انت كتخدم به، ما كيخدموش بداك الطموح اللي انت كتخدم به. الوغ هنا كاين واحد التحدي اللي هو كيفاش تنقل هذاك نفس الحماس اللي فيك تنقله لهذوك الناس اللي معاك في الفريق ديالك. السيد مارسيل تيقول بانه تحاول دائما يتكلم مع الناس اللي معاه في الفريق ديالو، سيرتو الشباب، لان الشباب كيبغوا نتائج دغيا، كيبغوا يوصلوا للمداخيل دغيا، كيبغوا يحققوا امور دغيا، يعني ما عندهمش المساله ديال الصبر والاستمراريه. لذلك كيحاول ينصحهم هو منذ البدايه، كيقول لهم خذوا الامر ببساطه، ان مشروع دي اكس ان مشروع بسيط، لذلك حنا ما نحاولوش نعقدوا، نحاول ناخذ المشروع ببساطه، واننا فقط الحاجه المهمه هي مساله الاستمراريه اليوميه، ومساله العمل اليومي، ومساله الالتزام اليومي. الا قدرنا حنايا نحافظوا على هذه النوعيه من الامور، ديك الساعه كيبداو يبانوا لنا نتائج قويه، وكيبداو يبانوا لنا المجهودات اللي حنا كنا كنبذلوها. Mr. Marcel, we have a question from one of our audiences. So the question is, what is your biggest dream in DXN? Yeah, of course, I would like to become a Crown Ambassador. Of course, that's my only and the most important goal in DXN. But of course, I started DXN because I had dreams, and I can say that in Europe, so many people maybe have dreams but not have goals, and I also have goals. So I set goals to myself that I want to live a financial free life with a beautiful family, with a beautiful house, and I want to go for a holiday whenever I want. I want to go for skiing if I want in winter. I want to go to for example Indonesia in summer if I want. So yeah, that's my goal, and these are my dreams, and because of that, I would like to become a Crown Ambassador as soon as possible. So you just want to reach the financial and time freedom. Yes, absolutely. It's the only way that can make you reach whatever you are aiming to reach. Yeah. Thank you so much Mr. Marcel. لذلك السؤال هو جو بونس راه ظهر على الشاشه، ما هو حلمك الاكبر في دي اكس ان؟ الجواب ديال السيد مارسيل هو انه يوصل للسفير الملكي، لانه كيشوف عنده احلام وعنده اهداف. الاهداف ديالو اللي حاطها واللي راسمها هو انه يقدر يوفر داكشي اللي بغا في الحياه ديالو، هو انه يقدر يسافر وقت ما بغا، هو انه يقدر يرتاح وقت ما بغا، هو انه يمشي يدير السكي في وقت الشتاء وقت ما بغا، هو انه في العطله ديال الصيف يمشي لاندونيسيا ولا يمشي لدوله متعدده، يمشي يسافر وقت ما بغا، ما يكونش شي حاجه اللي كتحكم فيه، كيقدر يدير الامور بالقرارات ديالو. هو كيشوف ان هذا الشيء يقدر يتحقق الا هو الا ولا سفير ملكي. دابا وصل نجاحات، ولكن مازال هو كيطمح انه يوصل لسفير ملكي، لانه من هذه الرتبه غيتحقق النجاح الحقيقي والفعلي ديالو. Mr. Marcel, thank you so much once again. بالنسبه للحضور الكريم، حتى انتم شكرا لكم على التفاعلات ديالكم، شكرا لكم على الرسائل ديالكم، ما كرهنا نشوف التفاعلات منكم ايضا لو كان عندكم اسئله. بالنسبه للضيف ديالنا اليوم، الناس اللي انضموا لنا، السيد مارسيل سيرنا من دوله هنغاريا من اوروبا، جا باش انه يشارك معنا عدد كبير من المعلومات. شاب مؤسس فريق قوي من الشباب، وجاي يشارك معنا معرفه اللي اكتسبها خلال السنوات مع دي اكس ان. Mr. Marcel, the second or the next question is it about doing DXN business as a part-time job, as a part-time business, because many employees are interested to do DXN business as well. Many students
are interested to do DXN business as well. Many people that they have some sort of engagements they want to do with DXN business as well, but they find a little bit of challenges. So we want to see from you and the cases that you have faced during these years. So is it possible from your perspective to do DXN business and to succeed in DXN business, even we can do it just in a part-time? Absolutely, absolutely. Because if I see myself, I never work more than, for example, 2 or 3 hours per day in DXN, but I can be effective in this little period of the day. So you don't have to work for 8 or 10 hours per day to do DXN business. If you can be effective for 2 hours or 3 hours, that's so good. If, for example, if you are learning in a university, or if you are working in an office because you are an employee, you also can work DXN at the same time when you're working in your office, for example, because you can approach your workmates, for example, with coffee, that hey, I have a special coffee, would you like to taste it, would you like to drink a cup of DXN coffee? And you can talk about DXN coffee, and also you can talk about DXN business with them. Or, for example, if you are in a university, as a student, you have much more free time than, for example, an employee. So use this free time to build business, do online activities, do your own Facebook pages, do your own Instagram pages. If you are able to create a website, create an own website. So use this free time, because as a student in a university, of course, you have to learn. But I can say that as my experience is, you have free time to do business, because I also did it, and if I could do it, everybody could, everybody can do it. So that's so simple. And if you're an employee, you can do it also. So you can be effective if you do DXN as a part-time job. Thank you so much Mr. Marcel. السؤال الموالي للسيد مارسيل هو مسألة أن واش بالإمكان مثلا، السؤال ديالنا هو واش بالإمكان مثلا الناس اللي كيشتغلوا، الناس الموظفين، الناس اللي كيقراو، الناس اللي ما يقدروش DXN يقدروا يديروا العمل ديال DXN ولا المشروع ديال DXN كوقت كامل، يعني نهار كامل هو خدام DXN. يعني كاين الناس اللي عندها ملتزمه، كاين الناس اللي خدامه، كاين الناس اللي كتقرا، كاين الناس اللي عندها التزامات معينه، وكيعطوا دائما داك العذر انا راني ما مساليش، ما عنديش الوقت، ما كاينش كيقدر ندير هذا الشيء، الى اخره الى اخره. الوغ السيد مارسيل تيقول حتى بالنسبه للناس اللي مثلا كيخصصوا وقتهم كامل 100% الديكسن، راه ما كيخدموش ديكسن نهار كامل. راه ما بقاتش في المساله ديال شحال ديال الساعات كتشتغل في ديكسن في النهار، بقات في المساله هذوك الساعات اللي كتشتغل فيهم شنو كدير فيهم. الوغ فاش هنا كنتكلموا على المساله ديال الفعاليه في هذوك الساعات، الا كنتي كتخدم نتايا واحد الساعتين ولا 3 ساعات، هذوك الساعتين ولا 3 ساعات شنو كدير فيهم؟ الا كنتي كدير فيهم واحد القيمه مضافه غتعطيك نتائج، ميم سي انك راك خدام ولا كتشتغل ولا عندك وظيفه ولا عندك التزامات ولا عندك دراسه معينه. من التجربه ديال السيد مارسيل هو انه كان ايضا حتى هو كيقرا، وكان ايضا كيزاول هذا المشروع بالموازاه، كان ايضا هو كيزاول المشروع ديال ديكسان بالموازاه مع الدراسه ديالو، وقدر انه يتمكن منها وقدر انه ينجح فيها. لذلك بما انه هو نجح، اي واحد راه بامكانه ينجح. المساله كتبقى في تدبير الوقت. الشخص كيشتغل عنده وظيفه ولا عنده التزام معين، يكفي انه فقط يشتغل ساعتين ولا 3 ساعات في اليوم بفعاليه قويه كافيه ان تعطي نتائج احسن من واحد اللي غيكون مثلا كيشتغل ديكسان اليوم كامل ولكن ما كيخدمش بالوقت ديالو كما يبتغى. Thank you so much Mr. Marcel. بالنسبه للحضور الكريم ايضا شكرا على تفاعلاتكم، شكرا على حضوركم، شكرا على التعليقات ديالكم. لو كان عندكم اي اسئله رجاء انكم تشاركوا معنا الاسئله ديالكم. So Mr. Marcel, we received a question or a couple of questions regarding like business constructions, your advice to the new leaders
the person that they are willing to be or to become a great leaders, the members, the new members, that they are having a very big vision to be a great leaders as well. So moving to the second question. So what is your advice, or what is the information, or what is the idea that you want to share with us for these new members, or even for the oldest members, that they are finding difficulties to build a strong business with young people or other people? So what is your advice, or what is the idea that you may share with them so that they can be successful leaders as well? Yeah, I can say the same. So if you want to work with youngsters, you can work with them, but you have to approach them, and you have to show them or give them the right information about DXN. So don't tell them that oh, DXN is a great opportunity, you will be rich in 1 month or in 2 months, because that's not true. To be a millionaire. Yes, they can be a millionaire, but they have to work resistantly, and sometimes we made the fault at that point, because we communicate to them that they can be very rich in a very small time, or a very fast. But if we see that what is the trust? The trust is that we have to work very hard, and we don't have to see our bonus in the first 1 year. I think we need to focus for our work, for our consistently work. And if we can work for 1 year consistently, after 1 year we can check our bonus, and we will very happy, because satisfied. because our hard work pays off. So don't check your bonus until your first year, because you won't be a millionaire in the first month. I can say that. But if you work persistently, and if you're able to learn, if you're able to do business activities, as I said before, every single day, after 1 year, when you check your bonus, you will be very happy because of that. And Mr. Marcel, so before I translate what you have mentioned, so what is your advice to the members, the new members, that they are asking about the bonus? For example, they just work 1 month and they tell you how much they gain, how much they receive. I want to see my bonus, I want to have my bonus. So how you deal with such members? Because sometimes DXN is a business for it's a long-term business. So we are not thinking about short period, because we want success, and we want to be rich in our whole life. Yeah. So we don't want to be rich for 1 month or 2 months, because there are so many network marketing companies who are promoting. Marketing. Who promote that you will be rich in 1 month, in 2 months, but after 1 year we cannot see this kind of network marketing companies, because they will die. But we can say to our members that this DXN business is a long-term business. So do your business activities, do your job persistently every day, and in long term you will be very thankful to yourself to do it for 1 year persistently, because you will have a very good bonus, and you will see that you can achieve success in DXN long term. Thank you so much, Mr. Marcel. Alors بالنسبة للسؤال اللي سولناه السيد مارسيل، هو كيفاش نقدروا نبنيو، او شنو النصيحه اللي تبغي تعطي للشباب، ولا شنو النصيحه تبغي تعطي للعضو الجديد اللي عنده طموح انه يولي قائد قوي، فريق قوي، وعنده رؤيه قويه؟ الوغ نفسروا
اولا نشرحوا المساله اللي قال السيد مارسيل ببساطه كيف ما هو شرح لنا. مساله الوصول ان الشخص يولي قائد عظيم، مثلا ان الشخص يقدر يوصل لنجاحات قويه، كتبقى في ان الشخص تكون عنده رؤيه مزيانه، ان الشخص يدير خطوات او دي زاكتيفيتي يديرهم كل نهار، ان الشخص يستقطب كل نهار، ان الشخص يتكلم كل نهار، ان الشخص يشرح كل نهار، ان الشخص يدير مجهود كل نهار. لان المساله ما كتبقاش بشحال ديال المعرفه عندك، ولكن كتبقى في ديك المداومه اليوميه. ان الشخص كيقدر يدير داك العمل كل نهار كل نهار كل نهار. هذيك المداومه اليوميه بشكل مستمر هي اللي كتجلب لنا النتائج. ان الشخص القائد هو اللي تكون منه دائما الانيشياتيف، هو اللي دائما داير البادره، هو الشخص دائما اللي كيعطي المثال، هو اللي كيعطي القدوه، هو اللي يكون مثال، يكون نموذج، هو اللي يكون منتج المنتج، هو اللي يجمع الناس، هو اللي يقترح على الناس، هو اللي ومساله ثانيه اللي كيركز عليها السيد مارسيل هو انه القائد الصاعد او العضو الجديد اللي بغى يكون قائد مستقبلي في البدايات ديالو ما يحاولش يركز على العلاوات. خلال السنه الاولى ديالو ما يحاولش يركز على العلاوات ولا يسحب من العلاوات، ولا السنه الاولى ديالو يحاول انه يشتغل على مساله ديال البناء. السنه الاولى ديالو يشتغل على انه يخدم بشكل يومي وما يركزش على شي حاجه سميتها مدخول. وهذه نفس الشيء بالنسبه للناس اللي يلاه كيخدم شهر ولا شهرين وكيجي كيقول لك شحال تخلصت انايا، شحال المدخول ديالي. لان كاين شركات كثيره اللي كدير حتى هي التسويق العلاقاتي والتسويق نتاع المستويات، وكيسوقوا الشركه ديالهم على انه بامكانك انك فقط تجي تخدم شهرين ولا 3 شهور تحصل على تولي مليونير وتولي عندك نتائج. وهذو مسائل غير صحيحه، لان هذه الشركات كنلقاها ما كتستمرش. فاش كنتكلموا على مشروع دي اكس ان كنتكلموا على مشروع للامد البعيد، كنتكلم على مدخول يكون عندك دابا ومن دابا 20 عام ومن دابا 30 عام ومن دابا 60 عام ومن دابا 200 عام ومن دابا 100 عام. لو كنتكلموا على الامد البعيد سيادنا ما كنتكلموش على شهر ولا شهرين ولا 3 شهور، لان البناء القوي والبناء الصحيح والبناء المتين هو اللي غادي يعطيك الاستمراريه من الامد البعيد. غير هو الناس خصها تخدم، الناس خصها تشتغل، لان بامكانك تولي مليونير ولكن خصك تشتغل. السنوات حط فيها المجهود ديالك بشكل قوي، الاستمراريه اليوميه والعمل اليومي بشكل قوي باش انك تقدر تحصل على النتائج. And sorry, but I don't want any kind of misunderstand. So I don't say that you can get money from DXN from the first 2, 3 or 4 months, but you won't be rich. You won't be millionaire after 2, 3 or 4 months because the marketing plan of DXN is not working like that. So we are not this kind of multi-level company who promised to people that come join to us and after the second month you will be a millionaire. Big money. That's not true. That's not true. So you, of course, you can get extra money from DXN after the first 2, 3 or 4 months, of course, but you won't be a millionaire. But if you do your work persistently for 1 year, 2 years, after you will be a millionaire. Trust me. For sure. ثانك يو سو ماتش مستر مرسي. السيد مرسي كيبغي يوضح واحد المساله، تيقول لكم بان ما تاخذوش ان الكلام ديالو على مساله انك ما تقدرش تاخذ العلاوات في الاشهر الاولى على انها ما يمكنش لك مثلا تخلص من ديكسان ولا ما تحصلش على مدخول من ديكسان. لا تحصل على مدخول ولكن ما بامكانكش تولي بداك المدخول مليونير. في الاشهر ديالك الاولى، في الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، بامكانك تدخل مدخول مزيان. يعني الا كنت عندك تجربه، كانت عندك خبره ولا فاهم المجال، فاهم وعندك معرفه، بامكانك انك تدخل مدخول مزيان في الاشهر ديالك الاولى. عدد كبير من الناس كيديروها ولكن ما بامكانكش تولي مليونير، لان الخطه التسويقيه ديال ديكسان ما كتشتغلش بديك الطريقه. الخطه التسويقيه ديال ديكسان كتشتغل على الامد البعيد، كتشتغل على البناء الصحيح والبناء القوي اللي كيبقى مستمر معك الى الابد. لان كاين شركات اللي كيسوقوا المشروع ديالهم، كيسوقوا المنتوج ديالهم، ولا كيسوقوا الخطه ديالهم بحيث انك يقول لك جي انضم معنا ودوز شهر شهرين غتولي مليونير. ما كاينش شي حاجه بحال هكا، هذوك غالبيتهم تيكونوا شركات ديال النصب. لذلك خطه اللي كتكون قويه وخطه اللي كتكون مدعومه كتكون مبنيه على الصح ومبنيه على الواقعيه ومبنيه على المنطق. اول شيء حنا عارفين من جد وجد ومن زرع حصد. الو الا درتي انت واحد المجهود راه غتلقاه، ما درتيش واحد المجهود راه ما غتلقاش. Mr. Marcel, thank you so much. So we have a question from one of our young leaders in Morocco. We have one in Tétouan city. So he asked a
big question. So his question is regarding approaching youngsters, approaching young people. He said one of the mistakes that we may do is we focus more on registrations, on registering a lot of people, and then when we find, like for example, the whole team is made of 200 members, but the one that they purchase or the active members are just like a little. So in this case, what is your advice, Mr. Marcel? So is it like to follow up with these members that they became members but they are not active, they are sleeping members, or to start focusing on the construction of new lines, new members, and prospect new members? So do you consider this step, the first step, that was made as a mistake and it should not be done, or it's like part of the MLM, or is it normal? And what we have to do if we face such cases? First of all, congratulations to you for that 200 members team. It's so good. But of course, we need them to understand that that multi-level based on product selling movement. Yes. So if we are, I think if somebody registered to DXN, they want to build business or they want to live a bit healthier life than before. So to build business in DXN, it won't be successful without any kind of product purchasing. Yeah, because if you don't have your own product experiences, for example, you cannot recommend the product well, because you don't know what kind of products we have. So I think we need them to understand that try some product, try some coffees, or if you don't like coffees, try some teas, or try the personal products, the hygiene products. So taste or try the products, and after that you can recommend well, you can recommend much more effective to the prospects. So maybe that's my message, that we need them to understand that we should try product, because without any experiences about our products, we cannot build great business, because we don't know what we have. Thank you so much, Mr. Marcel. لذلك المهم تحية للأستاذ والقائد الصاعد من مدينة تطوان السيد ياسين، تحية لي من هذا المنبر. السؤال ديالو هو في المسألة ديال أنه على سبيل المثال بالنسبة للناس اللي مثلا كيستقطبوا ناس كيسجلوا ناس، ولكن من بعد تولي عندهم إشكالية أو ربما تحدي ديال الأعضاء النائمين أنهم ما كيبقاوش يشتغلوا، كتلقى أن عدد قليل من الناس اللي بقى فعال وبقى كيشتغل في الفريق. الوغ واش ان الشخص انه يركز على انه يفيق دوك الناس الجداد مره ثانيه، او انه يشتغل على انه يستقطب ويسجل ناس جدد او خطوط جديده باش انه يقدر ينعش الفريق ديالو وينعش البيزنس ديالو؟ الجواب ديال السيد مارسيل تيقول بان الا جينا تاملنا في المساله منذ البدايه، تاملنا في السبب ديالها منذ البدايه، غنلقاو بان السبب ان ذاك الفريق ولا فريق نائم هو الفريق، هو القائد بحد ذاته. يعني القائد ربما ما وصلش الفكره كما ينبغي لهذوك الاعضاء اللي ولاو من بعد اعضاء نائمين، ربما ما شاركش معهم نفس الرؤيه. السيد مارسيل تركز لنا على مساله اننا نحاولوا نتخصصوا او نختاروا المنتج اللي نولوا حنا كنمثلوه. على سبيل المثال نختار القهوه، واللي دائما تتكلم بالقهوه، الناس اللي معك حتى هما يولوا حتى هما كيشربوا القهوه وكيتكلموا بالقهوه حتى هما، لان كل شيء كيبدا من الاستهلاك ديال المنتوج. لان هذاك الفريق ديالك خاصنا نفهموا بانه فريق متاسس، شبكه متاسسه، سلسله متاسسه، ولكن الا ما كانش واحد البيع والشراء ديال المنتوج، ما كانش واحد الموتور محرك ديال المبيعات كيتحرك، الفريق ما كيبقاش نشيط، الفريق ما كيبقاش خدام. الوغ باش الفريق يبقى فعال، ايماجين ان هذوك الناس اللي نتايا استقطبتيهم وسجلتيهم كانوا مستهلكين للقهوه، كتعجبهم القهوه، ما اصلا كيشربوا القهوه، ولا اصلا كيشربوا اتاي، ولا اصلا كيستعملوا منتجات ديال العنايه الشخصيه. يعني الا انت
شديتي شخص وعرفتيه على الشركه بواحد المنتوج معين بحيث انه هو ولا كيستهلك هذاك المنتوج معين ولا جزء من حياته. الناس كاملين كيستهلكوا منتجات ديال العنايه الشخصيه، الناس كاملين كيستهلكوا منتجات ديال المشروبات الى اخره الى اخره. الوغ انا فاش كنشد واحد المنتج وكنلصقو مع واحد الشخص معين اللي هو عطيته المنتج المناسب، الوغ الشخص كيبقى يستهلك فيه كل نهار. الوغ هذا كيستهلك فيه وهذا يستهلك فيه وهذا يستهلك فيه وهذا حتى هو ياثر على الناس يستهلكوا فيه الى اخره الى اخره. الوغ مجرد عندك سلسله من الناس اللي كيستهلكوا المنتج كيتستهلك سواء من طرف شخص زبون ولا مستهلك ولا عضو، لان كل شيء خاصو يستهلك. فاش كيكون ديك الاستهلاكيه تما كيبقى عندك الفريق ديالك حي وحيوي ونشيط وكيبقى يعطي فعاليه ومردوديه. ما كانش الاستهلاك ديال المنتج وسط الفريق ديالك، ما كانش الثقافه ديال الاستهلاك ديال المنتج وسط الفريق ديالك كينعس. Mr. Marcel, thank you so much for your very rich answer. So moving to the next question, so we'll be taking other questions from our audiences. So Mr. Marcel, like as a conclusion of all of what we have discussed, all of what we have talked about, for you to give us like some sort of points, some sort of advices, what does it take to be a great leader for you? Yeah, it's also a good question. I have my, how to say, a favorite saying that management is about pursuing people to do things that they don't want to do, while leadership is about inspiring people to do things that they never thought that they could do it. So I can say that a good leader have to be positive, of course, have to be very empathetic, and we could be very proud because in DXN I think we can build a very empathetic business. A good leader have to be very humble and able to learn new things because a leader can also have faults. So a leader also have to be able to learn new things, new skills. I think a good leader have to show a vision to their partners, to their business partners, and of course they have to make an impact on others, for example on their business partners, because if you don't make an impact, I think you won't be successful because your partners maybe won't believe in you if you don't have influence on them. Influence, yeah. Thank you so much, Mr. Marcel. شكرا ايضا بالنسبه للحضور الكريم. لذلك السؤال الموالي اللي تكلمنا مع السيد مارسيل بخصوصه اللي هي مساله ماذا يلزم بحيث ان الشخص يكون قائد عظيم؟ شنو الامور اللي كنشوفها انه اذا كانت غيولي الشخص قائد عظيم؟ الجواب ديال السيد مارسيل بدا لينا بواحد القوله اللي قال لنا كتعجبو وكيشوفها هي المثال ديال القياده الحقيقيه. كيقول لنا انه في المانجمنت، في التسيير، كيكون عندنا مدير، والمدير دائما كيطلب من الناس يديروا واحد الحاجه، دائما كيفرض على ربما الناس انهم يديروا واحد الحاجه اللي هما ربما ما باغينش يديروها. ولكن في القياده الشخص خاصو دائما يدفع الناس يديروا شي حاجه اللي هما كانوا كيظنوا انهم ما باستطاعتهمش يديروها. القائد هو اللي كيصنع او لا كيجبد احسن ما في الشخص، كيشد واحد الشخص وكيحولوا لواحد الشخص احسن منه، احسن نسخه منه، وكيحاول يجبد منه احسن نسخه منه. هذه القياده والفرق بينها مع الاداره او المدير. الوغ السيد مارسيل تيقول بان القائد خصو يكون دائما شخص كيتعلم، شخص اللي كيبقى يتعلم باستمرار، كيبقى دائما يتعلم وكل نهار يتعلم. القائد خصو يكون شخص اللي متواضع وكيسمع لكل شيء واذان صاغيه للجميع. القائد خص تكون عنده رؤيه، لان بدون الرؤيه ديال القائد كيفاش كيتوقع ان من الفريق ديالو ولا مع الناس اللي معاه انهم يشاركوا تما تولي عندهم رؤيه؟ من غتجيو هذيك الرؤيه راه خصو هو يمدهم بهذيك الرؤيه، هو يشارك معهم
الرؤيه، هو يزرع فيهم هذيك الرؤيه. المساله الاخرى هي انه يكون عنده تاثير. القائد يجب ان يكون مؤثر، شخص اللي كيأثر ايجابيا في الناس، كيأثر ايجابيا في تغيير حياه الناس، كيأثر ايجابيا في تغيير افكار الناس. هذه هي القياده كيف كيشوفها السيد مارسيل، وكيشوف ان التطبيق ديالها ضروري في النجاح ديالها. وتيقول لنا بان في دي اكس ان عندنا الخصال ديال القياده. من وجهه النظر ديالو ان الخصال ديال القياده موجوده وموجوده بقوه في دي اكس ان، لان في دي اكس ان لما كانش القياده ما كاينش النجاح. لما كانش شخص عنده روح القياده ما كانش قائد، من الصعب انه يوصل، من الصعب انه ينجح. لان هنا ماشي في شركه، ماشي في اداره، وما عندكش الحق انك تامر الناس، وما عندكش الحق انك تقول للناس ولا تحكم في الناس. اذا ما كانش روح القياده، الشخص كيكون من الصعب انه يقود الناس ويوجه الناس ويحفز الناس باش الناس تبقى عندهم ديك الشعله ديال الحماس باش انهم يستمروا ويشتغلوا ويخرجوا احسن ما عندهم وينتجوا احسن ما عندهم. Mr. Marcel, thank you so much for all of your answers, and we really appreciate your presence or your existence with us here today. So we'll be taking like few questions from our dear members. Okay. Yeah. So we got this one. This, I think. What is your remark or your comment about this one? So, as I understood from the question, so what do you think about leader who built his group with few persons, with few people? I mean, what do you think about this one? Yeah, it's not a problem because few people can also generate big turnover. So that's not a problem. But I advise to you or to this leader that don't be afraid to approach new people, because we have great products, we have great business. So if somebody wants to do business, he can do business very well in DXN, and he can get money and he can get his freedom in DXN. But if somebody doesn't want to build business, just want to live a bit healthier, you can recommend our great healthy products to them. So don't be afraid to approach new people, to make new contacts with prospects. But I have a good news for you, that you only have 20 person who think DXN as a business, just only 20 person. And after that, you will be a crown ambassador. So that's the good news. Thank you so much, Mr. Marcel. لذلك السؤال هو: واش بالامكان ان الشخص يكون قائد وعنده فريق ديالو اللي كيتكون من عدد قليل من الناس؟ الجواب ديال السيد مارسيل هو ما كاين حتى شي اشكال ان الشخص يقدر يكون قائد ويولي قائد، وانه يقدر يدير مدخول، سيرتو الا كانوا هذو قله ديال الناس كيشتغلوا وعندهم مردوديه مزيانه، دونك سيرمون غادي يكون شي حاجه اللي مزيانه. ولكن الحاجه اللي يقدر ينصحك بها القائد او القائده اللي كتب لنا هذا السؤال هو ما فيها حتى مانع انك تشارك مع ناس اكثر، ما فيها حتى شي مانع انك تشارك مع ناس اكثر الفكره، تشارك مع ناس المنتج، تشارك مع ناس المشروع، لان كاين ناس ربما مس الحاجه لهذه المساله، سواء الجانب الصحي ديالهم انهم باش يكون عندهم صحه جيده، او لا الناس اللي محتاجين انهم يركزوا على المساله ديال المشروع او لا يركزوا عليهم. الوغ غير نعرفوا بانه باش توصل لسلم النجاح الاعلى يكفي انك تلقى 20 شخص اللي مهتم بالمشروع، 20 شخص اللي مهتم فعليا بالمشروع باش تقدر توصل لاخر رتبه اللي هي كراون امباسادور، سفير الملك. Thank you, Mr. Marcel, once again. شكرا ايضا الاعضاء الكريم على التفاعل ديالكم، على التعليقات ديالكم، شكرا جزيلا لكم، على ايضا الاسئله ديالكم. لو نشوفوا ان شاء الله اذا كان شي سؤال من عند الاعضاء الكرام. Okay, Mr. Marcel, we take our last question. So you mentioned talking about Facebook, you mentioned prospecting via Facebook, approaching people via Facebook. So what do you think about advertising or advertisement via Facebook, and people like share posters and they do ads
so that they can boost their views, so that they can approach. Are you with or against this idea? I'm absolutely. Do you think it brings fruits? Yeah, yes, because I also working with ads. So I also working with Facebook ads. I also working with Google ads, and now I can say that every kind of advertisement can be effective, but from my perspective, I can say that with Google to create ads, it's much more easier. So yeah, because Facebook campaigns, Facebook ads are a bit complicated now. Yeah, you have to see create a content. Yes. So it's so complicated because you have to pay attention to many things. Many details. Yeah, but with Google, I think a bit easier if you are a how to say, a rookie or a beginner to making advertisement on the social media or the online platform. I advise to you that try first with Google, and after that, if you feel that okay, maybe you get a bit more information about ads, you can try with Facebook, because as I see Facebook a bit complicated, but Google AdWords it's a bit easier to deal with. Yeah. All right, thank you, Mr. Marcel. بالنسبة للسؤال هو بخصوص الحملات الإعلانية المدفوعة اللي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الوغ السيد مارسيل سولنا على الرأي ديالو، سولنا على نوعية المحتوى اللي يقدر يكون مزيان بالنسبة له. الوغ السيد مارسيل كيقول بأن من تجربته هو الشخصية ومن خلال هذاك الخبرة اللي جمعها خلال هذه السنوات، تيقول بأنه جرب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لقى بان جوجل كيجيب فعاليه مزيانه، لان كاين بامكاننا نديروا ايضا الحملات او الاعلانات المموله بامكاننا اننا نديروهم على جوجل. فاش كنتكلم على جوجل كنتكلم على الاس اي او، كنتكلم على الاس او ا، كنتكلم على بزاف ديال الامور اللي من خلال الناس يقدروا يديروا اعلانات مموله، بحيث ان يولي يطلع الرابط ديالهم في الاعلى، بحيث ان الناس كيديروا البحث في جوجل وكيطلع لهم لي ليان او الروابط اللي من خلالهم يقدروا يدخلوا عندك انت لشي موقع ولا شي حاجه، ومن خلالهم تقدر انت ديك الساعه تتكلم معاهم. دونك كيشوف ان جوجل كيعطي فعاليه مزيانه. ايضا مواقع التواصل الاجتماعي كيشوف بان فيسبوك حتى هو مزيان، حتى هو كيعطي نتائج جيده، لانه حتى هو كان كيستعملو، غير هو شويه معقد شي شويه. كيف كيشوف هو؟ كيشوف على انه معقد وفيه شي شويه ديال التحديات بالنسبه، لان خصك ترد البال بزاف ديال لي ديتاي بالنسبه للفيسبوك. مواقع اخرى، ولكن هذا الشيء ما كيمنعش انك تجرب باش تشوف شنو الحاجه اللي كتخدم لك انت اكثر. غير هو كيقول انه في الوقت الراهن الناس تجرب ما امكن انها تتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لان من خلالها كتعطي كنقولوا نتائج جيده، ونتائج اللي صراحه اللي تستاهل ان الناس تردها تاخذ بعين الاعتبار. So thank you so much Mr. Marcel once again. شكرا ايضا للحضور الكريم حتى انتم على التفاعلات ديالكم، شكرا على التعليقات ديالكم. Mr. Marcel, well, we are so glad to have you with us once again, and we will be so glad to host you once again in the future for sure. And thank you for sharing all of the rich informations in the platform of DXN Morocco via Facebook and YouTube. Thank you so much once again. So before we close or we finish our seminar, so if you have any last words, and if any last advices or something like that, so please go ahead. Thank you so much. Yeah, of course. I had an information, as I said to you before, that I know that DXN Morocco is growing very, very well. And congratulations to you. And I advise that let's continue to do this, because as I said, in DXN the sky is the limit. You have a great management in Morocco. We have the greatest products in the world. We have the greatest marketing plan in the world. So we don't have any other option to do DXN business
and become successful, become brand ambassador, and become a free person thanks to DXN. Thank you so much Mr. Marcel. سيد مارسيل كيقول لكم بان دي اكس ان المغرب عطات الصدى ديالها بقوه، ظهرات على النتائج ديالها. الوغ مبروك عليكم كاملين بالنسبه للناس اللي كاينين في دي اكس ان المغرب، بالنسبه للمغاربه او غير المغاربه، بالنسبه لجميع الناس اللي ساهموا في نمو دي اكس ان المغرب والسطوع ديالها، بحيث الناس ولاو كيعطوا المثال بها. لذلك كيقول لكم سيد مارسيل بان عندكم اداره جميله، عندكم منتجات قويه، عندكم خطه تسويقيه سخيه. الوغ النجاح من الحليف ديالكم، لان نستمروا على هذه المردوديه، نستمروا على نجاحات ونجاحات اكثر، وان بامكان اي واحد بامكانه انه يوصل للسفير الملكي، لان السماء هي الحدود ديالك، سكاي از ذا ليميت. الوغ الفرصه مفتوحه للجميع بان الناس دير مجهود وتستمر ودير المجهود ديالها في كل بشكل يومي في العمل ديالها باش انها تقدر توصل للنتائج اللي كتحلم بها. شكرا لكم جزيلا، شكرا ايضا الحضور الكريم، شكرا لكم على التعليقات ديالكم. شكرا على كل التعليقات الجميله. Mr. Marcel, thank you so much for your presence with us today, and thank you Mr. Sabolch as well, thank you for your presence with us, and we really appreciate it. So we'll be seeing you next time, and have a good day and good morning. Yeah. Thank you so much. See you. Bye. See you. Bye. Thank you so much. بالنسبه للحضور الكريم، شكرا لكم على المتابعه ديالكم، شكرا لكم على التعليقات ديالكم، شكرا لكم على المتابعه وعلى الاسئله ديالكم ايضا. شكرا جزيلا لكم. فقط نبغي نذكركم بالعروض اللي عندنا. ما بقاش مده باش العرض ينتهي، فقط تقريبا 10 ايام. انا نذكركم بقسيمه شراء بقيمه ديال 600 ديال الدرهم، وقسيمه شراء بقيمه ديال 1500 درهم. الشرط بسيط فقط، الا خديتي 120 نقطه شخصيه ولا 300 نقطه شخصيه، سواء في فاتوره واحده او في فواتير مختلفه. العرض الثاني هو العرض ديال الجوائز التحفيزيه، اللي هي ماشينه لافي، واللي هي هاتف ذكي من ماركه اوبو 54، وهاتف ذكي من ماركه سامسونج A12. الوغ الشروط بسيطه، يكفي انك تشتري 500 نقطه شخصيه في فواتير مختلفه او في فاتوره واحده، او انك تسجل 5 ديال الناس ويفعلوا العضويه ديالهم على المغرب. يفعلوا العضويه ديالهم كنقصدوا بها انهم ياخذوا 100 نقطه في فاتوره واحده زائد مجموعه الانطلاق. الوغ مجرد انك سواء وفيتي الشرط الاول او الشرط الثاني، فانت مؤهل انك تكون ضمن الفائزين بالجوائز القيمه. شكرا لكم على المتابعه مره ثانيه، وتحياتي لكم، وان شاء الله نهايه اسبوع موفقه، ونشوفكم ان شاء الله في اللقاء التالي. امسيه سعيده.